worksheet solution of this worksheet. The solution of this worksheet you can find it on the app. So بس خليني أعمل شيء عشان اللي بدهم يفوتوا مؤخرين. We already started this worksheet solution yesterday. We solved ألين كمان اجت اليوم صار لها مدة مش جاية ألين. We started solving this worksheet yesterday. We solved all exercise number 1, which is an algebraic expression or a polynomial question. Please, I said yesterday, solve this question again since this question is a very important question. Today, we will start solving question number 2. Question number 2 is a geometry question. I want please عباس تريد. يلا يا عباس, question number 2, start reading. يلا. Okay. And question 2. In the adjacent figure, ABC is a right angle triangle at A. Okay, AB equals 1 centimeter, AC equals 2 centimeter. R is a point of segment of AB such that AR is equal to X. خلينا نمشي وحدة وحدة يا عباس ورق شوي. We have a triangle ABC which is right at A. We have side AC is equal to 2 centimeter, side AB is equal to 1 centimeter. On side AB, we have taken a point R such that AR is equal to X. يلا يا عباس كمل. M is a point of segment BC such that RM is parallel to AC. So أخذنا M is a point on segment BC. جينا وصلنا RM. ال RM هي parallel على السايد AC. Part 1. Calculate BC. We should calculate side BC. يلا يا عباس, عندك triangle ABC right at A. بنعرف 2 sides وفي side ناقص. قلت لكم أنا بس يكون عندنا right triangle بنعرف بقلبه the measure of 2 sides and we have a missing measure. أي theorem بنستعمل لنطلع لهيدا المissing measure دايما؟ Pythagorean theorem. يا عباس صح يا مهدي. فاذا اي ثيورم بنستعمل يا عباس لنطلع الميجر of the missing side. Pythagorean theorem. Yes, look what we write. مش دغري بنبلش نعمل apply للبيثاغوريان theorem. شوفوا كيف بنبلش نكتب اول شيء. We should write in triangle ABC or triangle ABC is right at A. لازم نحدد مين هو الhypotenuse. So who we write at A, فإذا side BC is the hypotenuse. We say since it is right, apply Pythagorean theorem. If I apply Pythagorean theorem يلي هي hypotenuse squared يعني BC squared is equal to AB squared plus AC squared. فإذا BC squared is equal to AB squared plus AC squared. Let's replace AB by, what is the measure of AB given? It is given in the question. It is 1, so 1 squared plus, and AC is given how much? 2 centimeters. So 1 squared plus 2 squared. Of course, 1 squared هي 1 و 2 squared هي 4. 1 plus 4 is equal to 5. نحن هيك بنكون طلعنا BC squared is equal to 5. أكيد لنطلع ال BC بدنا نعمل radical 5. يعني BC is equal to radical 5 centimeter. We calculated BC using the Pythagorean theorem. Please keep it always in mind whenever you are given a right triangle
having the measure of two sides or knowing the measure of any two sides. يعني إذا بنعرف ال AC وال BC لنطلع ال AB بنستعمل ال Pythagorean theorem. إذا بنعرف ال AB وال AC لنطلع ال BC كمان بنستعمل ال Pythagorean theorem. يعني حيلا side بيكون المجر اللي له missing بهيدا ال triangle, we use the Pythagorean theorem in order to find the measure of the missing side. Now in part 2, يلا يا مهدي. Yes, miss. Read part 2, please, Mahdi. Calculate BR and BM in the terms of X. فإذا أول شيء بدنا نجيب قديش ال BR in terms of X. يلا يا مهدي، ال BR هي جزء من ال AB صح؟ Yes. يعني ال BR شو بتساوي؟ AB over 2. لا، ليش ال R هي mid point يا مهدي؟ No. لا، طلع منيح بال AB يا مهدي. ال AB هو عبارة عن شقفتين، هو عبارة عن AR وهو عبارة عن BR صح؟ Yes. يعني لنطلع هيدي الشقفة يلي هون يلي هي ال BR شو بنعمل؟ بنقول AB minus AR. صح. فإذا to know the measure of BR it is AB minus AR. يعني إذا نقصنا ال AB إمنا منا ال AR بتطلع معانا ال BR. مش الحال يا مهدي؟ Yes. So we say BR is equal to AB minus AR. أكيد ال AB هي 1 وال AR عطينا إياها هي X. So we calculated BR in terms of X. BR is equal to 1 minus X. Thank you, Mahdi. Let me go to مين. يلا يا مريم، هنطلع بنت أحسن ما يقولوا عم بتطلعي صبيان. يلا يا مريم. Yes. Now Verify. بدنا نطلع ال BM بعدنا ما خلصنا. طلعنا ال BR بدنا نطلع ال BM. هيدي ال BM شفتيها لهيدي الشقفة؟ يلا. Yes. BM equal خليني أقول لك شغلة يا مريم، ركزي معي شوي. Yes. كيف هن ال MR وال AC؟ كيف هن هول الخطين؟ Parallel. أوكي، إذا كانوا parallel أي ثيورم بتطبق إذا ال B هو vertex؟ Tails theorem. يلا طبقيها. بلشي من ال B. BR over BA is equal to BM over BC is equal to MR over CA over AC أو CA. برافو. فإذا بنقول since RM، خليني فوت اللي ناطرين. جاد هلا فات وسيرين رجعت ظهرت. يلا. فإذا here we apply Thales theorem because we have two parallel lines. We can apply Thales theorem. So since RM is parallel to AC, we apply Thales theorem. بنبلش أكيد من ال vertex B مثل ما قالت مريم. BR over BA is equal to BM over BC is equal to MR over AC. يعني هيدا اللي بنكتبه هودي الريشيو. نحن عم نفتش يا مريم على البي ام صح؟ Yes. يعني بنختار الفراكشن يلي فيه بي ام. اخذنا بي ام على بي سي، بدنا ناخذ معاها فراكشن ثاني. نحن بنعرف المجر للبي ار طلعناه صح؟ Yes. وبنعرف المجر للبي اي او للاي بي معانا اياه، يعني فينا ناخذ اول اثنين فراكشنز. مزبوط؟ Yes. So we take BR over BA is equal to BM over BC. خلينا نعمل replace. محل ال BR بنحط 1 minus X. محل ال BA بنحط 1. محل ال BM بنخليها مثل ما هي لأنه هي اللي بدنا نعمل لها measure. ومحل ال BC نحن already طلعناها radical 5. لحتى نعمل calculate لل BM شو بنعمل هيدي equation؟ شو بنعمل cross multiplication. نعمل cross multiplication.
فإذا BM بتطلع radical 5 into 1 minus X. هون بنكون عملنا calculate ل BM in terms of X. فإذا شوفوا هون صرنا مطبقين two theorems. أول شيء طبقنا Pythagorean theorem بالرايت triangle ورجعنا طبقنا Thales theorem because we have two parallel lines. عم نشوف كيف عم نختار الثيورمز لنقدر نطبقهم. Now in part 3 I want to ask in part 3 شكرا يا مريم. I want to ask ياسمينة. يس يا ياسمينة. ياسمينة. hello. لا نو ياسمينة. يلا يا جاد انت معي؟ شفتك فتت قبل شوي. جاد جاد سمعني؟ Yes. خليك معي يا جاد. Now Yes. verify that RM is equal to 2 into 1 minus X. كأنه عم بيقول لي calculate RM يا جاد. إذا بنجي بنطلع عم نرجع بالريشيوز يلي كتبناهم بالتيلز ثيورم. عندك شي ريشيو في بقلبه RM؟ Yes. يلي هو RM over A C. برافو. يعني بناخد هيدا الريشيو مع أول واحد بنرجع صح؟ Yes. So we take بنقول we take من هي ذات التيلز ثيورم ناخد أول ريشيو وآخر ريشيو لحتى نطلع ال RM. البي ار قد ايه نحن كنا اوريدي مطلعينها يا جاد للبي ار هون بالأزرق؟ BR 1 minus X. فإذا بنحط محلها 1 minus X. البي اي أو الاي بي قد ايه عطينا إياها بالسؤال؟ الBA هيا هون 1 أو الاي بي قد ايه عطينا إياها؟ هيا تاني سطر. X. لا هون طلع هون شفت الكيرسر وين؟ تاني سطر بالسؤال. A B is equal to AB ايه أو البي A. مش الاي بي هي ذات البي A يا جاد؟ قد ايه عطينا إياها بالسؤال المجر اللي إلها؟ هي تاني سطر 1 اقراها. سنتيمتر. فإذا بنحط محلها 1. الار ام هي اللي بدنا نعمل لها كالكوليت والاي سي قد ايه عطينا إياها بالسؤال؟ 2. فإذا بنعمل ريبليس بهالشكل هيدا. أكيد لنطلع الار ام بما إنه عندنا ريشيوز بدنا نعمل كروس مالتيبليكيشن. مش هيك يا جاد؟ Yes. So RM إذا ضربناها بواحد بتعطينا RM و1 minus X بدنا نضربها باثنين. فإذا طلعت معنا ال RM هي 2 into 1 minus X. مش هيدا هو اللي بده إيانا نعمل له verify. طلعت ال RM هي ذاتها صح؟ فإذا يا جماعة بهيدا السؤال أنا حاولت مرق لكم 2 theorems يلي هن البيثاغوريان theorem والتيلز theorem رجعناهم بهيدا السؤال. Any question about this exercise or it's okay? No, everything is clear. Okay. It's okay. Okay, it's clear. It's okay. Okay, let me move now to question number 3 يلي كنا بلشناه امبارح. حكيت امبارح انا هيدا كثير بيمرق بالامتحانات. بيعطوكم احيانا question number 3 مثلا وبيقولوا لكم the 3 parts are independent. يعني عاطينكم بقلبه part A, part B, part C, but these parts has nothing to do with each others. يعني بحل part A كأنه سؤال لحاله. I solve part B as if it is a question by itself and part C as a question by itself. ما إلهم علاقة ببعض. They don't have anything to do with each others. So we are given an expression A. هيدي الإكسبريشن A عطينا إياها and an expression B. We should calculate A minus B. أكيد لنعمل calculate لل A minus B أول شيء محل ال A بدنا we should replace the given expression of A. So in place of A I will write 2 radical 3 plus 1 all of it squared plus 2 radical 3. I got it from the question. Now we should replace B. This is what I was talking about yesterday. يعني هون السؤال كتير سهل بس الغلطة يلي ممكن حدا يغلطها من أول السؤال ويطلع عنده بعدين كل شيء غلط هي كتير سخيفة. بدنا ننتبه لها كتير منيح. دايما whenever we are given two expressions and we should replace these expressions, if there's a minus
always replace your given expression between parentheses, please. So B, when I want to replace B, I should replace it between parentheses because in front of B we have a minus. انتبهتوا لها لهيدي يا جماعة؟ please انتبهوا لها. Because we have a minus before the expression B, we should replace it between parentheses. يلا يا سارة، معي أنت؟ سارة؟ يا سارة. Yes, miss. سارة، شو إيش بك، مريضة شيء؟ لا، كان في حد درسي ما قلت الأوضة التاني. طيب يلا خليكي on mute please. Yes. فإذا هلا يا سارة بدنا نعمل calculate لهيدي الإكسبريشن. نمشي خطوة خطوة. أول شيء I see parentheses and outside I have a square، صح؟ Yes. يعني لنعمل This is remarkable. برافو. To calculate this we apply remarkable identity 1. ال A هي 2 radical 3، أنا بدي A squared يعني 2 radical 3 all of it squared، صح؟ Yes. 2 squared قد 12. بتعطيني؟ برافو. 2 squared هي 4 وراديكال 3 squared هي 3، يعني 4 times 3 هي 12. مزبوط يا سارة. هلا بدي 2AB، خلينا نضرب 2 radical 3 ب 1، شو بتعطيني؟ radical 3. ب 2. 4 radical 3. برافو. هلا بدنا B squared، ال B هي 1، B squared هي كمان 1. 1. بننزل بلس 2 راديكال 3 بننزلها. ليه؟ لأنه 3 جوا simplified، ما عادش فيني صغرها أكتر من هيك، صح؟ Yes. هلا ماينس مضروبة بكل شيء جوا، مزبوط يا سارة؟ Yes. يلا ماينس براديكال 18 شو بتعطيني؟ Minus radical 18. ماينس ببلس 2 راديكال 12. Wait, I have problems with my internet. اوكي ماينس تايمز بلس Minus. ماينس 2 راديكال 12، صح؟ Yes. فإذا هيدا يلي بنعمله. أول شيء هلا بدي أسألك سؤال يا سارة، إذا بتطلعي بال 18 يلي هي الراديكاند، is it simplified or we can simplify it more? We can simplify it. Using what? Prime factorization. Bravo. So we do the prime factorization of 18. It is 2 times 3 squared. Also 12. Is it simplified or we can simplify it more? We can simplify it. Okay, 12 is 2 squared times 3. نعمل replace and now we multiply with the minus. أو فيك تضربي بالماينس قبل ترجعي تعملي simplify جوا اللي بدك إياه. هلا now 13 plus 6 radical 3 minus 2 radical 3 minus 2 times 2 radical 3. 2 times 2 is 4 radical 3. Now this plus 4 radical 3 and minus 4 radical 3, they cancel each others because they are opposite. So what's the answer of A minus B? 13. It is 13. فإذا يا جماعة we should pay attention for our calculations. يعني I see I can apply remarkable identity 1. We apply it. Here we should simplify the radicands using prime factorization, so I did it. ما ننسى whenever we have a minus we should replace our expression, we replace it between parentheses, and the answer is 13. Solve this again by yourselves. Now in part B, I want part B, please read it يا فضل. يلا يا فضل. Part B. فضل. Yes, boss. Read. Yes. ROI. ROI is a right angled triangle at R such that ايه كفي. RO equal radical 3 into 1 plus radical 6.
يلا يا فاضل ليه تقاطيش عم تقرا and and r ri equal 3 minus radical 6. Calculate OI. يعني هون شو قرينا نحن؟ right triangle عاطيني أول side RO, I am given the second side RI, I have a missing side OI. Here I advise you to do a rough figure. بتعرفوا شو يعني rough figure؟ يعني رسمة تقريبا بنعملها على الدرافت. We do a rough figure. This is triangle right at R. So the right triangle, the right angle is at vertex R, and this is RI, and this is O. مش هيدا هو التريانجل؟ Yes. We are given side RO, هيدا بنعرفه. We are given side RI, هيدا بنعرفه. Side IO is a missing side. بعدني قبل شوي عم قول يا فضل to calculate a missing side in a right triangle, which theorem do we apply? مين بيساعدوا لفضل؟ قبل شوي قلناها يا فضل وحلينا عليها وعم نرجع نعيدها. Which theorem do we apply guys؟ اللي بيعرف يقول. Pythagoras theorem. We apply Pythagorean theorem يا فضل. يا فضل بس يكون عاطيني حيلا right triangle بنعرف measure لاثنين sides بقلبه. طالب مني طلع measure of a missing side. To calculate the measure of the missing side, we always apply Pythagorean theorem. So look what we write. We write the following. We say triangle ROI is right at R, the hypotenuse is OI, so we apply Pythagorean theorem. Pythagorean theorem يلي هي بتقول the hypotenuse squared يعني IO squared is equal side 1 square يعني IR square plus RO square. This is the Pythagorean theorem. Now we replace RO, we replace it by the given measure. This is RO, بنعملها كلها square. And we replace RI by the given measure also square. هيدي السكوير اللي برا هي للراديكال 3 وللبارانتسز. على الراديكال 3 squared هي 3 وعلى البارانتسز بنطبق the first remarkable identity. A squared plus 2AB plus B squared. Also here we apply the second remarkable identity 9 minus 6 radical 6 plus 6. Now after calculation we get this answer which is 36. So OI squared is equal to 36. Of course OI is equal to radical 36. 36 can be written as a perfect squared which is 6 squared. So OI is equal to 6. هيك بنكون طلعنا the missing side OI using the Pythagorean theorem. وهون كتير منيح لازم ننتبه للكالكوليشن. يعني هيدي السكويرد هي مش بس لهيدا البارانتسز. السكويرد هي for everything inside. The squared will be given to radical 3 and the squared will be given to the parentheses. Still now, there are some of you that do not know how to apply the second or the third, the first or the second remarkable identity on a parenthesis where we have radical. نفس الشيء يعني الراديكال رح يعرق لي شغلة هون. ال A هي 1, so A squared is 1 squared which is 1. B I want 2AB فإذا بضرب ال A بال B then I multiply by 2. 1 times radical 6 is radical 6 times 2 it is 2 radical 6. Now I want B squared. B is radical 6 squared. The squared cancels the radical so it is 6. And I continue. This is how we apply the Pythagorean theorem. Any question about how do we did it guys؟ يعني دايما عم نطبق نفس الثيورم يلي هي البيثاغوريان ثيورم كتير عم تمرق معانا to calculate a missing side in any right triangle. هيدا اليوم تاني مرة بتمرق معانا هيدي الثيورم to calculate a missing side. Any question guys? Or we continue? No questions.
No question. Okay, let me move to the last question, which is A plus B is equal to 2 radical 3 plus 2. So this is A plus B. A minus B هي 2 radical 3. We should calculate A squared minus B squared. Who can tell me A squared minus B squared is equal to what? يلا. A minus B into A plus B. برافو. A squared minus B squared هي rule, هي remarkable identity. So A squared 3. minus B squared, as Hadi said, it is equal to A plus B into A minus B. A plus B, I am given A plus B, so I replace it by 2 radical 3 plus 2. A minus B, it is given, I replace it by 2 radical 3, so it's a matter of replacing. Now, I have a parenthesis multiplied by 2 radical 3. The first by the first, the first by the second. 2 radical 3 multiplied by 2 radical 3. 2 times 2 is 4. Radical 3 times radical 3 here. Radical 3 squared يعني 3. 4 times 3 is 12. Plus 2 مضروبة ب 2 radical 3. 2 times 2 is 4, so 4 radical 3. So the answer is 12 plus 4 radical 3. This was the worksheet that we had for this week. عم تسمعوني شو بدي أحكي؟ هيدي الworksheet مثل ما شفتوا, as you can see in this worksheet, we have so many things that we revised. We have revised the algebraic expressions, factorization, solving, calculating a numerical value, fractional expression. We also revised the Pythagorean theorem and Thales theorem. We revised again the Pythagorean theorem in a right triangle, how we calculate or how we apply the second and the first remarkable identity. كلهم هودي راجعناهم. Please يا جماعة ما تقولوا حليناها وخلص يلا نقامت عن ظهرنا. The solution of this worksheet is uploaded on the app. Please, عندكم هلأ 5 أيام عطلة. بهال5 أيام اعطوني بس نص ساعة أو 3/4 ساعة ورجعوا حلوها لهيدي الوركشيت لحالكم and check your solution on the app. مش الحال؟ Yes. نحن starting next week, I think Wednesday next week رح نرجع على المدرسة ب5 ماي. We are back to school ب5 May. So please prepare yourselves لأنه نحن راجعين رح نرجع نعمل اللي عم نعمله هلأ. يعني نحن راجعين هلأ على المدرسة, راجعين لنعمل revision exercises inside the school as we are doing now on Zoom. يعني قديه منحل قديه بتصير الاشياء سهلة علينا. مش الحال يا جماعة؟ يعني أنا عم حاول ساعدكم بالريفيجن questions قد ما فيي, وأنتوا بدكم تحلوا هالريفيجن questions يلي أنا عم بعطيكم إياهم لحتى تعملوا لهم ريفيجن لحالكم. وأي حدا, any one of you who has any question you can ask me at any time. أكيد في ناس بتستحي ما بعدها ما بتعرفني, يعني صار لش 4-5 سنين متعرفة علي, بعدهم بيستحوا مني لهلا. اللي بيستحي خليه مستحي, واللي ما بيستحي يسألني at any time. Do you have any question before we leave? I'm done today. So